The Darakbang Evangelism Movement, the continuation of the Book of Acts. August 2004. One by one, countless Christian families gathered at the departure gates of Incheon International Airport. In order to proclaim the gospel to the mission fields of 14 regions in 12 nations, over 2,500 pastors and laypeople came together with one heart. Within Korea's 100 years of Christian history, this was the field of witnessing reverse missions. 호주 지역에 정말 렘넌트를 살리고 살아남아서 남을 살릴 수 있는 그런 렘넌트 공동체 훈련장이 세워지기를 기도합니다. 공동체 선교 시대에 여기에 동참할 수 있게 하시는 하나님 앞에 감사드리고요. 이 현장에서 현장 살릴 전도제자가 세워지는 놀라운 역사가 예비된 줄 믿습니다. 네. Throughout the peak vacation season of August, plane tickets were completely sold out due to the massive outpouring of these people heading out to the mission fields. Not only adults, but children as well as teenagers all participated in the Darakbang Overseas Evangelism Camp for World Evangelization. Passion for the salvation of souls is rightful in the hearts of those who have received the gospel, of those who have received salvation. God wants the gospel to be proclaimed to the ends of the earth, to all nations. That is why the footsteps of the evangelist cannot rest for even a single day. Hearing the gospel that Jesus is the Christ, he accepts Jesus as his Savior. The moment a person is set free from the forces of darkness and becomes a child of God is the greatest spiritual event, the greatest celebration of one's life. Those who received salvation today are connected to the local church and become deeply rooted in the gospel through continual nurturing. The world is unified in Christ. God's greatest interest is saving those who are held captive by Satan. That is why the gospel must absolutely be proclaimed, even in Asia and even in Africa. The footsteps of the evangelist stop before a house holding a funeral in the Philippines. To the family lost in sadness, they explain Jesus Christ, who rose from the dead and who is life itself. They could truly sense that the gospel is so needed in the field, seeing the shocked expression of a sister who has heard the gospel for the very first time. The death of an unbeliever brings anxiety and fear, but for the child of God who has heard and believes in the gospel, eternal rest and peace awaits. This woman is 20 years old, but her growth is stunted. She suffers from a rare disease, but seeing her joy after accepting Jesus was an unforgettable moment in this evangelism camp. However, while proclaiming the gospel in the overseas fields, the state of today's churches was a shocking reality. South Centre, a city in southern England, we find a church that has been turned into a pub. At one time, England was a foremost pioneer of world missions, but now the bleak reality is that its churches are disappearing. One wall is decorated completely with liquor bottles, but on the other wall are the blatant traces of a church. The youth of England are not interested in the church. Here we see a church that has been turned into a nightclub. At first, this nightclub was named The Church. The Memorial Church of William Carey, known as the father of present-day missions, was sold in 1979 to followers of Jainism. The glory of Christ has long faded in this church, and now statues and idols occupy every corner. The church is diminishing, but the other religions are growing. There is a definite fact the Darakbang Evangelism Camp team discovered while traveling throughout the world. No matter where you go in the world, churches and cathedrals erect crosses and boast of their great buildings, but their reality is no different from the fields of idol worship. This is the phenomenon of churches turning into religion. A Catholic cathedral visited by the Evangelism Camp team, the field where Christianity is completely intermixed with shamanism.
The triune God combined with idols, and all that it produces are plaster idols of Jesus and Mary. The fact that these religious Christians know Jesus' name, but do not know that Jesus is the Christ, burdens the hearts of the evangelists. The Jesus who bore the cross is only the image of suffering and pain. There is no image of the resurrected, victorious Jesus. There is a great difference between Christians who have and do not have the gospel. We went to see the most famous shaman in Taiwan. The shaman confessed that when the evangelism team walked in, they all had crosses behind them. 如果认为说我是最大，我不接纳。其实你们不说，我已经看出你们每一个人背后都有一个十字架。 아까 방금 들어왔을 때 저희들이 자기 소개를 한다고 하면서 기독교인이라고 말을 했지만은 사실은 자기가 오면서 여러분들 딱 봤을 때 그 뒤에 다 십자가가 있었대요. 저희 몸 뒤에. Her words that she sees evil spirits behind Christians who lack assurance shocked all of us. 자신의 너무 확신이 없지 你 않냐. 对你们的真神太没有信心了， 기독교인한테 그랬대요. 네가 你 믿는 对你们的 하나님한테 基督耶 확신이 稣 없지 太没有信 않냐. 心了， 예수 What do the 그리스도한테 words 확신이 of the 없지 Taiwan 所 shaman 以 really 你 tell 才 us? 会被那个邪 They 灵 frankly tell us the 靠近。 pitiful state of today's religious Christians, unable to enjoy the gospel, lost amidst legalism, humanism, unhealthy mysticism, and all kinds of programs. Everywhere the evangelists went, the fields of idolatry they came up against were worse than imagined. When the church does not fulfill its commission of proclaiming the accurate gospel, this world is overcome by darkness under Satan's control. Humankind, separated from God, is unable to meet God and has no choice but to fall into idolatry, and therefore the problems of darkness and spiritual problems grow more severe day by day. Satan hinders fallen humankind from meeting God through Jesus Christ, and instead makes idols and thoroughly drives humankind to destruction, locked in the shackles of fate and destiny. 완전히 이 사람들 습관화가 되어 있는, 체질화가 되어 있는 우상숭배를 하고 있습니다. 그래서 그 결과로 보면은 뭐 정신병자가 한 가정에 한 명씩 있다. 그런 사실입니다. 뭐 그 정도로 우상으로 인해 가지고 일어난 정신 문제 심각하고요. 그다음에 이제 뭐 암이라든지 굉장히 지금 불치병 쪽으로 그런 쪽으로 많이 시달리고 있습니다. 그래서 작년 같은 경우에 대만에 그 제일 많이 팔린 약들도 보면은 그 수면제 계통에 이런 것이 최고로 지금 많이 팔리고 있고, 그만큼 정신적으로 영적으로 시달리니까 마음이 편안하지 않다는 증거지요. Idol worship gives rise to serious spiritual problems. Another shaman in Taiwan. While talking with the evangelism camp team, the shaman starts making strange movements, then starts to sing and dance. Possessed by a demon, she cannot control her own mind or body. It is so painful to see the suffering of a soul seized by idol worship. 그분이 이 세계를 만들고 이 동물을 만들고 식물을 만들고 마지막으로 사람을 만드셨어요. 인간은 하나님 떠났기 때문에 그 이후부터 사단의 종로를 살 수밖에 없어요. 예수님이란 분을 보내서 십자가에 피를 흘리셨어요. 上帝差遣耶稣基督为我们钉在十字架，赦免我们的罪啊。 하나님 떠나는 만나는 길을 열고 第二个是跟上帝见面的路，开见面的路。 우리 인간을 괴롭히던 그 사단과 귀신을 무너뜨리려고 십자가를 지신 거예요. 지금 이 시간 예수님을 영접하면 거기서 해방할 수 있어요. 그 사단의 손에서, 저 신의 손에서. 你刚刚说接受耶稣基督了吗？ Thankfully, the shaman heard the accurate gospel and accepted Jesus. Currently, this shaman is being rooted in the gospel under the nurturing of the missionaries, and she will be set free from the suffering that comes from idol worship.
This spiritual phenomenon is not exclusive to shamans or people with mental afflictions, as evidenced by the many average people standing in line to enter the idol-filled temples. Although unnoticeable on the outside, their minds and hearts are already diseased and seized by Satan. Even successful people and those considered to be elites have serious spiritual problems resulting from the state of the unbeliever hidden inside of them. 불신자들이 잘 나가다가 어느 날 갑자기 망한다거나 또 어떤 사람은 조건이 행복할 수밖에 없는 조건을 가지고 있는데도 계속 갈등하고 방황하는 모습을 보면서 자연히 질문이 생기지 않습니까? 아니 저 사람은 내가 볼 때 모든 조건이 다 좋은데 왜 저렇게 살면서는 불행하다고 말을 할까? 그렇다면 저분이 조건 가지고 채워지지 않는 어떤 다른 부분이 있는 것인가? 라고 했을 때 그런 부분들이 성경을 통해서 영적 사실이라는 분이 확인되기 시작한 거죠. 그래서 참 하나님의 말씀대로 사람은 이런 근본적인 영적 부분들이 해결되지 않으면 그 어떤 조건을 가지고도 행복할 수 없다는 게 실제로 보여지고 제가 또 실제 문제를 당해보니까 그런 영적 부분에 대한 답이 없고는 실제 문제가 해결 안 되는 것을 체험하게 됐습니다. The church that is supposed to proclaim the gospel is losing hold of the gospel, and the world is falling deeper and deeper into the darkness, chaos, and emptiness of idolatry. Most people, deceived by the present reality before their eyes, are unable to solve their fundamental problem and remain lost amidst repetitive suffering. The Bible summarizes this fundamental problem into the problem of being separated from God, the problem of sin, and the problem Satan. People who have not resolved this fundamental problem have no choice but to die within disaster and curses. However, God gave the one and only solution. The true prophet who opened the way to meet God, the true priest who solved all our sin, the true King of Kings who broke Satan's authority. God sent this Christ to this earth. Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. 복음 접하기 전에는 굉장히 영적으로 많이 시달렸었고 굉장히 영적으로 어려움을 많이 겪었는데 지금은 복음을 접하고 나서 제 인생의 방향이 완전히 달라졌어요. 그냥 제가 행복하니까 많이 밝아져서 인간관계도 좋아지는 것 같아요. 내가 왜 목회자가 되었냐 이런 회의도 많이 있었고 뭐 실제적인 내가 신학을 오랫동안 했어도 복음을 잘 몰랐기 때문에 복음을 누리지도 못했고 율법적이었죠. 그러다 보니까 내 스스로가 눌리고 스스로가 많이 내 문제 때문에 걸림돌이 내가 좌절할 때가 많았고 그랬죠. 지금은 이제 뭐 그리스도 안에서 완전 복음을 누리니까 너무나 감사하고 축복이죠. 제가 원래 노동부의 감독관을 했었는데 사람들에게 굉장히 아주 강박적으로 지시하는 스타일이었다가 남에게 노출할 수 없는 그런 나만이 갖고 있는 문제가 있었죠. 그런데 예수가 그리스도인 복음을 통해서 복음이 뿌리가 내리는 가운데에 제일 먼저 나에게 왔던 증상이 마음이 평안이 옵니다. 내가 평안해지면은 가정이 회복되면서 애들이 보게 됩니다. 그러면 주변의 환경이 바뀌는 가운데에 흑암이 무너지는 것을 같이 보게 됩니다. 이것이 증거이고 그것을 누리는 것이 바로 전 축복이라고 보여지고 이거를 증거하는 것이 저는 전도라고 봅니다. Through the Darakbang evangelism movement, which testifies that Jesus is the Christ, the gospel is being testified in the fields, and countless answers and works are arising throughout Korea and the world. Then how did the Darakbang evangelism movement begin? 30 years ago in Busan, there was a pastor that uncovered the spiritual mystery of the gospel while evangelizing in a spiritually thirsty and dying village. His name was Reverend Ryu Kwang-soo. He placed the main direction of his pastoral ministry on evangelism, and over a long period of time, he researched and ministered in the evangelism field. While serving as an assistant pastor in his church, the church council decided to put him in charge of the Anchang village. At that time, Anchang village was a place people turned to as a last resort when they had completely failed in society or given up on life. In every alley and on every corner, there were fortune-telling shops and idols representing the darkness that existed in the spiritual backgrounds of the residents. 그 갔는데 저는 너무 놀랐어요. 늘 무속인에서 껍데기만 막았죠.
근데 진짜로 이제 보게 되는 거예요. 오히려 그것이 계기가 돼서 성경을 다시 한번 그걸 진짜로 거기 안 갔으면 안 될 뻔했어요. 거기 가서 내가 뭘 많이 반 겁니다. 직접 무당집 들어가고 전도하러 가고 그 사람 성경 공부도 하고 가족들 전도해내고 집회까지 했다니까요. 무속인들 앞세워 모아 집회도 하고. The Anchang village was where Reverend Ryu Kwang-soo saw the grieving heart of God. Reverend Ryu realized the state of the unbeliever while proclaiming the gospel. Coming to accurately know the reality of Satan referred to in the Bible between Genesis chapter 3 and Revelations chapter 12, Reverend Ryu began to realistically experience the spiritual power of the gospel. 제가 처음에 가서 그 사람들이 그 성경을 얘기하고 이런 부분 했는데 몇 명이 실제로 이게 나아졌어요. 저는 처음에는 어떤 거 우연인가 할 정도로. 왜냐하면 도저히 안 되는 사람이 낫는 걸 몇 명 보면서 그때 내가 이게 이 하나님 말씀에 대한 힘을 얻은 겁니다. 아, 이게 되구나. 또 어떤 사람은 한 1년, 2년 걸리는 사람도 있고요. 어떤 사람은 너무 놀랍게도 거짓말처럼 바로 그냥 해결되는 사람도 있더라고요. 거의 구체적인 예를 하나 좀 들어주세요. 그 예를 든다면 어떤 아이가 막 이상하게 막 발작을 하고요. 하는데 나 그 얼굴을 봤는데 그런 얼굴 처음 봤어요. 아, 저게 귀신 들린 얼굴이구나 할 정도로. 너무 이상한. 근데 얘기가 그 다음날 가서 이제 복음전인 겁니다. 복음전하고 걔에게 이제 맞는 얘기를 했어요. 봐라, 여기 귀신 들려서 거품을 내고 쓰러지고 발작을 이렇게 한다. 예수님께서 고쳐줬다. 너도 고칠 수 있다. 예수님 믿으면. 근데 그 말은 별로 힘든 말도 아닌데 얘가 믿겠다는 거야. 그래서 예수님 영접하는 기도했는데 그 다음날 나왔어요. 정말 이상한 일이라는 거야. 난 너무 충격받았거든. 야, 이럴 수가 있나. 그때부터 내가 이제 깨달음이 만 거지. 아, 이게 정말 영적 문제가 잘 많은데 이 복음을 안 전해줬구나, 우리가. 그리고 이 부분을 얘기를 안 해줬구나. On the basis of the Bible, Reverend Ryu Kwang-soo summarized the spiritual state of unbelievers who do not believe in Jesus. And he began to clearly explain the blessings given to God's children who confess and accept Jesus Christ. Ultimately, the Anchang village was God's plan to help Reverend Ryu make the gospel and evangelism the central pillars of his pastoral ministry. At this point, God was setting into motion another important meeting for world evangelization. 1987. At that time, 30 people gathered together in Deacon Da Kyung-suk's Darakbang meeting and began praying in tears before God. They were people scarred by the church in desperate need of the gospel. 전까지는 우리가 이제 복음이 아니고 우리가 이제 그 정교적인 거 또는 율법적인 거 또는 봉사를 많이 해야 된다 이러한 측면에서 이제 그 말씀을 주는데요. 목사님 딱 오니까 그 복음에 관한 거 예수 그리스도가 누구시다 하면서 확실한 걸 가르쳐 줬어요. 그때 이제 우리들은 마음이 뜨겁고 제가 그래서 그런 말씀이었습니다. 목사님 조금 빨리 더 만났으면 좋았을 것인데요. 그렇게 이제 제가 말한 적이 있어요. After coming to the church, Reverend Ryu opened a layperson's evangelism school for 3 days, explaining the rightfulness, the inevitability, the absoluteness of the gospel, discussed who Jesus was, what it means to be a saved believer, and what evangelism was. 그때 제 심정 있잖아요. 완전히 가물어서 메말라서 진짜 시대로 비틀어져가는 그 초목이 담비 만나서 살아나는 같은 그런 느낌을 받았어요, 제가요. The realistic gospel that Jesus is the Christ flowed from the pulpit and healed the spiritual problems, the mental and physical problems of the believers bound by legalism and unbelief. 정기 감전으로 죽으려고 그랬어요. 깨끗하게 이제 정리하려고 그랬는데 그 우울증이 들어오는 바람에 더 죽고 싶은 욕구가 생겨서 죽으려고 그랬는데 창세기 3장 15절에서 28절까지 그 말씀을 보라는 바람에 말씀 보고 사단에게 속은 그 장면이 나오는데 사단에게 속았구나가 딱 깨달아질 적에 복음 붙들고 하나님 말씀 안에서 사는 날까지 성령 충만하면 살겠구나. Reverend Ryu Kwang-soo began to do the word movement in 30 Darakbang meetings a week with the church members. Witnesses say that believers and unbelievers alike heard the original gospel and were stunned. At that time,
News of Reverend Ryu Kwang-soo's field evangelism began to spread, and students from Koshin University crowded into the basement sanctuary of the Dongsam Jail Church. In 1991, the Busan United Praise Evangelism Conference was held at Koshin University. At that time, Reverend Ryu was invited as the speaker. Reverend Ryu began to testify the reality of the gospel, spoken of in the Bible, through his field experiences. Amazingly, regular students, as well as seminary students, came to realize the fact that Jesus is the Christ through this conference, and over 200 of them accepted Christ. This conference became the starting point for Reverend Ryu being invited to speak at evangelism conferences nationwide. But there was one thing that needed to be taken care of. The issue of the countless Darakbang meetings Reverend Ryu had been leading while doing the Word movement. So, Reverend Ryu had to find a solution so that anyone could continue to evangelize and do the Word movement in the field when he was unable to attend. What he wrote at this time was the gospel letter so that anyone, lay people as well as ministers, could easily do the Word movement in the field. Consisting of 10 meetings, the gospel letter was an evangelism tract that explained in detail what the Bible talks about, why humankind has no choice but to perish, how humankind can meet God, and other topics based on the Bible. 가장 중요한 것은 1과 2가 하면 영적 문제예요. 그 영적 문제를 드러내면 다 가슴 속에 한탄하면서 가슴 속에서 울어요, 사람들이. 왜 내가 이렇게 당했던가. 몰라가지고 당했잖아요. 3, 4가를 딱 하고 나면 너무 기쁜 거예요. 뭐가 기쁘냐? 하나님이 나를 사랑하셔서 예수를 보내서 이 문제 이렇게 해결하셨구나. 그리고 4, 5, 6과 7가 가면 얼마나 감사하니 구원의 확신도 생기고 내가 어떻게 출발해야 되고 그러면서 또 9과 10과에는 뭐냐면 기도의 비밀이 나오거든요. 기도는 영적인 과학이다. 진짜 기도하니까 하는 역사가 일어나죠. 그 다락방에 이 복음 편지 가지고 성경 말씀을 통해서 힘을 얻고 기도하니까 그대로 또 응답 받는 거예요. 그 제가 다락방에 놀러 가면 이미 사람들이 막 기도해가 응답 받아가지고 그 감사가 넘쳐가지고 그 찬양이 흘러나오는 거예요. 저절로. In 1991, the Busan Evangelization Conference was held at the Busan Suyongro Church. Reverend Ryu was invited as the special speaker on evangelism. Thirsting for evangelism, the pastors immediately began to show dire interest in evangelism as they listened to Reverend Ryu speak about the biblical method of evangelism. 전도에 대해서 우리가 늘 고민했는데 실제 이 목사님 강의를 듣고 몇 주간 교제다 보니까 이 방법이 아니면 절대 우리 성도들이 전도를 현장에 가장 쉽게 할 수 있는 방법이 이건데 이거 아니면 절대 안 된다. 전도에 대해서 목사님들이 다 관심이 많으니까 그때 한 20년도 몰려왔습니다. 한 3박 4일 정도 거기서 이 목사님이 지금까지 당신이 전도사 때부터 지금까지 한 그 전도 이야기들, 현장 이야기들을 쭉 하시면서 그때 우리가 엄청난 충격을 받았습니다. 그래서 이제 어떤 친구들은 지금 선교사 한 친구가 지금 우리 교사는 아니지만 지금 간 사람들은 처음에 그때 충격을 받고 어떤 친구들은 3일 동안 잠을 못 잤습니다. The hearts of the Dongsam Jail church members were set ablaze with the commission of establishing the gospel, evangelism, and world evangelization. They began to open Darakbang meetings and shared the gospel everywhere. However, the presbytery sent a document to Dongsam Jail Church using an evangelism tract made by a layperson as an excuse to request the immediate cessation of the entire evangelism movement. 전도지를 만들었습니다. 우리가 이 선교, 가던 보고만 선교하자 이래가지고 전도지를 만들었습니다. 만들어가지고 매주 토요일 가가지고 제도를 만들었고, 그때 그 속셈학원은 우리 집사님이 그였고, 그래가 거기서 전도 활동하는 가운데에 아마 제가 이제 직장 갔다 왔는데 부산 노예가 열리는 모양이에요. 노예가 열리는데 노예에서 아마 이 문제가 나왔는 모양이에요. 이 전도지를 노예가 13군데에 이렇게 짧은 기간 동안에 이렇게 하는 건 이건 통일교 자금이 들어간 거 아니냐.
그래서 그날 완전 노예에서 목사님 이단을 찍으면서 막 굉장했답니다. 그런데 저는 그때 이제 이 목사님께서 강 집사하고 저녁에 밤 그때가 8시 반 정도 됐는데 불러가지고 예, 목사님 하니까 박은규 장로님 집에 오래요. 그래서 니 뭐 전도지 만든 거 있나 해가지고 전도지 만든 걸 가지고 오라 그래가지고 갔습니다. 갔는데 보자하면서 목사님 왜 그렇습니까? 오늘 노예 때 니 만든 이 전도지가 문제가 됐다. However, the letter from the presbytery to cease evangelism actually set ablaze the passion for evangelism that was in the hearts of the believers. Believers who loved the gospel so much unanimously raised their voices to state their desire to withdraw from the presbytery when they felt their commission for the gospel was being blocked. 노예에 대해서 전혀 말씀 안 하셨어요. 뭐 노예가 전혀 나쁘다, 이상하다 말씀 안 하시고 하나님이 막을 수도 있는데 하나님 허락하신 일이다. 분명히 하나님께서 막을 수도 있는데 안 막았지 않냐. 그렇다면 하나님 계획이 있다. 우리 교인들이 100명 조금 넘었을 때인데 전 교인들이 한 사람도 빠짐없이 우리는 전도가 사명인데 우리가 전도 문화는 이 노예 필요 없다 해갖고 한 사람도 빠짐없이 전부 다 우리 탈퇴하자. 목사님은 기다리자 하지만 우리는 탈퇴하자. This incident could not block the winds of the Holy Spirit stirring in their hearts to testify the gospel. From all over the country, pastors and lay people thirsty for the gospel and evangelism began to gather in. Every Lord's Day, Dongsam Jail Church was bustling with crowds of people to the point where tents had to be pitched around the church. 여기 천막이 있어. 사람들은 막 저녁 되면은 막 차가 너무 많아가지고 이 동네가 완전히 올 수도 없대. 그랬어. 저는 참 깜짝 놀랐어요. 왜 저 사람이 저렇게 오는지. 근데 하나 때문에 왔어요. 오시는 분들은 오기만 오면 힘이 난다는 거예요. 그게 왜냐? 복음이니까요. 그 당시에는 사명감이라기보다도 일단 메시지가 말씀이 너무 좋고 은혜가 되니까 그걸 따라서 오게 된 거죠. 그러면서 차츰 이제 그 이후에 사명도 깨닫게 되고 힘이 되고. 사모님 반대 안 해주셨어요? 같이 갔습니다. 같이 갔어요? 예. 애들은 교회에다 맡겨놓고. The winds of evangelism freed those who were held captive by sorcery with the gospel. 참 하나님 앞에 감사합니다. 진짜 죄와 저주, 사단과 지옥 권세에서 해방받고 진짜 하나님의 이 뜻을 깨닫게 되니 감사합니다. People from various religions suffering from serious spiritual problems began to come to the gospel. They truly realized that religion, good deeds, endless training, and philosophical meditation cannot bring about salvation. The only way is to meet Christ, the Son of God, who came in the form of man and is without sin. 사실상 악몽 같은 것도 꾸고 그랬었는데 오히려 그런 게 없어졌거든요, 사실상. 더 편한 잠자리가 또 편안했다는 거죠, 이제 말하자면. This is Mr. No Young-gu, 3 years later, who is now attending church and living his new life. 지금은 실명이 된 것도 하나님한테 감사해야 될 일이다. 어쨌든 예수 이름으로 기도드립니다. 그 말을 내 마음과는 상관없이 따라서 했는데 그날부터 악몽이라는 게 일찍 사라졌다. After receiving the gospel, this former head Buddhist monk is now walking the journey to becoming a pastor at the General Assembly Theological Seminary for World Evangelization. 하나님 말씀 배우러 와서 매우 좋습니다. 전에 있던 산하고 이 학교에 있는 산하고 똑같은 산인데 여기에는 살아계신 하나님이 계시는 산이기에 특별히 더 정감이 가는 것 같습니다. The power of the gospel is unlimited. Its works can be seen in all the fields of businesses. This is testified even in the research field of elites. Dr. Kim Sung-jin, Jason, who is the pioneer of the research on biotechnology cancer suppression, humbly gave a speech after receiving the Hoa Medical Award, that it was not because of his work, but because of the fact that he surely discovered Christ through Darakban.
제가 그리스도를 다락방을 통해서 확실하게 영접할 수 있었고 주님께서 저와 함께 동행하시는 것을 확실하게 믿을 수가 있었습니다. 또 세계복음화에 대한 비전을 가졌을 때 주님께서 성취해 주셨습니다. 그래서 이런 기회를 통해서 이 복음사에게 더욱더 쓰여질 수 있기를, 그래서 저 앞으로의 인생 모두가 다 주님께 바쳐주시기 바랍니다. The Darakbang evangelism movement desires to testify what God wishes to state to us through the Bible, while correctly disclosing the reality of Satan and sin, which are humankind's fundamental problems found in the Old and New Testaments. Darakbang strives to ultimately testify the central theme of the Bible, the fact that Jesus Christ came to save humankind, and evangelism and mission, which are Jesus' earthly command for us. The fact that Jesus is the Christ and the solution to all problems is being testified in every field. The realistic answers that come from this are the undeniable evidence. The essence of the Darakbang evangelism movement is the biblical evangelism method found in the Book of Acts. That is, the disciple ministry through the Word movement. Darakbang, which enjoys personal spiritual healing and the filling of the Holy Spirit. Team ministry, which enjoys the blessing of meetings and evangelism in the field. The mission home, through which we can enjoy answers to all spiritual problems in the family, and the family line, and therefore be raised up as disciples of Christ. The specialized church, which maximizes our professional skills inside the gospel, thereby evangelizing our workplaces. And the ministry of the regional church, which evangelizes the entire region through evangelism camps. These 5 basic ministries are found in the Bible. More specifically, in the Bible, after Jesus' resurrection, disciples gathered at Mark's upper room in Jerusalem and received the filling of the Holy Spirit. Paul and Barnabas had team ministry in Antioch, where they formed an evangelism team and shared the gospel with all of Europe. Lydia's mission home in Philippi hosted and welcomed the historic evangelist Paul. Priscilla and her husband became the background for Paul and evangelists through their specialized skills. The regional church ministries carried out by the disciples of Romans 16 through disciple ministry, which allowed them to conquer their region. The evangelism ministry of these disciples in the Book of Acts is the basis for European evangelization. 이 복음 속에 들어오니까 이 복음이야말로 이제는 우리 개인도 민족도 세계 살 수밖에 없는 복음이라는 거. 그리고 이 복음 속에 들어가 보니까 정말 이제는 되어진다는 이런 사실적인 사도행전적인 응답을 받게 되고, 지금까지 쭉 이제 우리 유광수 목사님을 중심으로 흐르는 메시지 속에서 뭘 느꼈냐면, 이건 완전히 복음과 성경적인 전도 방법으로 사도행전의 응답을 그대로 가고 있다는 이 놀라운 사실. 그래서 결과적으로 이 서신서의 현장 속에서 응답을 보는 참 이 놀라운 시대적인 사역이라는 것을 발견했습니다. The Darakbang 20 evangelism strategies is the system that will ultimately proliferate evangelism and mission disciples throughout the world. Raising the banner of the gospel movement through the 20 evangelism strategies found in the Bible, the Darakbang evangelism movement spread throughout the nation and the world. By challenging and shocking the existing churches, this movement inadvertently gave rise to great misunderstandings as well. 다 장로교, 고신처, 합동적, 통합처, 그 다음에 다 이런 기존 교단의 주신 목사님들이 이 복음을 듣고 수긍을 하고 인정하고 이러고 왔는데, 한국 교회가 이단성, 사이비성 할 때에 진정한 세계복음화를 하기 위해서 하나님께서 사람을 뽑아 올리시는 전략 중에 하나가 되겠는가, 저는 그 당시만 해도 너무 많이 몰려와서 이 많은 무리를 몰고 가면은 이런 구체적인 복음운동이 진행될 수 있었겠는가. At the time, the Habdong General Assembly held an assembly hearing to clarify their resolution to charge Darakbang as a heresy. Reverend Lee Sang-gang was in charge of that committee, but now 10 years later, he states that
3,000 pastors from the Habdong General Assembly were participants in this movement at that time, and that this is a movement based on Bible study and evangelism. Furthermore, he confessed that upon thorough review of all books and tapes, he was not able to find any heretical aspects as to the theological ideology of Darakbang. Therefore, he publicly disclosed that the Darakbang evangelism movement was falsely accused without having any heretical elements, but due to church politics. 그래서 이제 두 가지 흐름이 왔다는 거죠. 그러니까 우리도 당장 지금 율법 가진 사람하고 복음 가진 사람하고 토론한다면 율법 가진 사람이 더 호응을 많이 얻을 겁니다. 왜냐 이렇게 살아야 된다, 바르게 살아야 된다. 맞는데 그렇게 계속 하다 보니까 심지어 초대교회는 이 바리새인들은 율법으로 구원받는다까지 나왔단 말이죠. 그러면 원죄도 이해 안 되는 거고 복음도 필요 없는 거죠. 율법 지키면 구원받으니까 이까지 가져버린다 이거죠. 그때마다 언제든지 교회사에 보면 반대파가 일어난 거예요. 반대파가 일어나니까 그 반대파가 복음을 전할 수밖에 없잖아요. 그럼 그게 이제 이단으로 찍히는 거예요. 왜냐하면 많은 숫자 중에 소수니까. 그러면서 시간 지나면 이제 복음이 확 막 불같이 일어나서 뒤집고 나면 이제 복음도 일어나고 나면 또 천천히 교권이 또 일어나는 거예요. 율법이 또 이제 살만하니까 또 일어나고 커지니까. 그러다 보면 이제 복음이 완전히 또 없어져 버려요. 없어질 때마다 이제는 뭐 포로라든지 전쟁이라든지 문제가 와요. 그때 또 이제 복음이 들고 일어나는 겁니다. 그 중에 이제 한 케이스가 제일 우리 사람들이 알기 쉬운 게 중세시대다. 중세시대는 완전히 그냥 공로 행위 구원 주장했잖아요. 그 행위가 나쁜 건 아닌데 그거로 구원까지 연결시키니까 마틴 루터가 믿음으로 구원받아 이렇게 나왔어요. 복음. 이걸 믿음으로 구원받는다 하니까 마틴 루터를 이단으로 정지해버리잖아요. 그리고 그게 묘하게도 교회사에 똑같이 반복이 됩니다. 묘하게도 처음부터 지금까지 계속. 교회라는 것은 전도가 불입니다. 숨 쉬는 거고 교회사가 그렇습니다. 그렇게 열심히 전도하는 것이 다소 좀 문제가 있어도 거기다가 막 에너지를 공급해 줘야 됩니다. 박수 쳐주고. 한국 교회에다가 그 다락방이 배가 전 교인이 다 전도 열매를 맺자 중보기도 해가지고 다 친척 다 데려가죠. 어린이를 또 소중히 여기고. 그래서 가령 10만 명이 20만 명 됐다. 한 100만 명이 됐다. 그러면 한국교회 최대의 공헌을 하는 거예요. 그걸 하십시오. Ultimately, with the grand purpose of going together with churches of Korea and the world through the sincere evangelism movement, the Korean Presbyterian Evangelism General Assembly was established in the autumn of 1997. Reverend Park Ji-on, appointed as the first moderator, expressed his resolution that if this organization ever becomes a hindrance to evangelism, then he will dissolve the General Assembly. Currently, Darakbang's gospel movement has increased to 16 presbyteries, 600 churches, 200 missionaries commissioned in 24 countries, and 300,000 members in just 9 years since its inception. During the 8th Missions Convention in 2004, 2,500 ministers and laypeople in 14 regions of 12 nations brought about the work of the evangelism movement across the world. Despite persecutions and being cut from other denominations, evangelism disciples are staking their lives by firmly holding on to God's plan of saving souls to participate in the gospel movement. Darakbang Business Persons Association for World Missions was established in October 1996. This annual business evangelism conference not only brought about blessed meetings between business people and evangelists, which is what Gaius, Priscilla, Jason, and the other workers of Romans 16 received, but also established concrete platforms for world missions as business people enjoyed answers in their skills and businesses. 하나면 됩니다. All we need is one. 이유는 능력이 아니고 복음이라는 이유를 가지고. And we have a reason, and that's not power, it's the gospel. 앞으로 복음이라는 이유 가지고 국회에도 파고들어가고 왕에게도 파고들어가고 대통령에게도 파고들어가 자꾸 들어갑니다. Then with this reason of the gospel, we're going to plow in to politics, we're going to plow in and become president, we're going to plow in and become these leaders. 다른 조건은 무너지기 때문에 오직 이 조건 가지고. Now the time schedule for the Darakbang evangelism movement is changing
towards the remnant unity movement. Through the remnant movement of carrying on this movement of the future generations of the covenant, we desire to continue the evangelism movement of the early church, which proclaimed that Jesus is the Christ until the day he comes again. Throughout the ages when the gospel was no longer prevalent, God relayed the baton of the covenant of the gospel through Joseph, Moses, Samuel, David, Elisha, Isaiah, and Paul, the 7 remnants in the Bible. The first World Remnant Conference was held in 1998, centered on 1.5 and second-generation Korean immigrants from overseas. They were either children of missionaries or Korean immigrants living overseas. They were able to discover their identity of being God's children through the Remnant Conference and received the training confirming the reality of the gospel in the field. This was the training to thoroughly experience the gospel from a young age, just like the 7 remnants in the Bible. 할머니 아주 안타까워 그랬어요. 맨날 그 신이 와서 괴롭히고 그런 게 너무 2001년 세계 렘넌트 대회를 선언합니다. Whenever the gospel became unclear, Israel was taken into captivity by its neighboring powerful nations. In the same way, if the gospel does not become our nature, unbelief will continuously spring up in our lives. As time progressed, the remnant movement began to spread throughout the world. It's been really good to hear the message, to understand what God has, with the plan that God has in my life. I really believe there was a miracle for me to get here, and I've been praying so I can acknowledge that and move forward. Nuestras vidas estén levantándose y estar resplandeciendo. Y verdaderamente es un gozo poder recibir la palabra de Dios fresca cada día y verdaderamente escuchar todo lo que Dios tiene para nosotros. The Darakbang remnant movement began to expand to include all our children and help them become the main figures to restore this age and do world evangelization. In 2006, the World Remnant Conference in Gwangju had a record-breaking 10,000 participants from all over the world. Remnants enjoyed the blessing of being the main figure of the gospel movement, cultural reformation, and financial reformation for the 21st century. Sana kwa sababu nimekutana na watu mbalimbali wamekuja kwenye mkutano kupata baraka pamoja. 앞으로 후대에게 내가 어떤 영향을 줄 것인지, 내가 내 기능에 어떤 자세로 살아가야 될지 많이 은혜받고 갑니다. Satan sends messages to our future generations through the strategy of culture. Culture has become life itself for our youth. Satan destroys families and individual lives through culture. What is more disturbing is that as time progresses, the addiction to the internet and pornography is becoming prevalent in much younger generations. Darkness is driving our future generations into the flood of spiritual problems through the culture of the world. Now, this is an age where we cannot protect our future generation with anything other than the gospel. The present age is an age of unity warfare. All the people of the world are forming their own unity and equipping their facilities centered on their ideology and their organization's interest. Especially in these times where today's churches are only preoccupied with their own church growth, other religions are establishing cultural unity facilities in every region for the next generations. Currently, the Unification Church is constructing their own large-scale Holy Land. It will be a center for cultural unity, by which they hope to seize the culture of the world. The Jewish people, who have taken 30% of the Nobel Prizes and control the world's financial market, have specialized their unity movement for their future generations in every aspect of politics, economy, and culture. The reason why Paul targeted the synagogues wherever he went is because he was aware of the frightening future of the Jewish unity strategy. Age by age, God gave the covenant to raise the remnants and to restore the disciple movement. Now the time schedule for the Darakbang World Evangelization Movement is to construct the Remnant Unity Training Center, the key to raising the 10 million disciples. Starting with the construction of the Hamyang Remnant Unity Training Center, Hamyang RUTC,
The RUTC construction, which will reform the culture of the world, was launched full scale. Now, the global-scale RUTC construction, which will become the base for 21st century world evangelization, is within our sights. 렘넌트 운동은 세계 복음화의 핵심이요, 결국은 가장 중요한 비결입니다. 그러니까 렘넌트 후대들을 양육하지 못한 결과로 성경의 모든 인물들이 결국 지속하지 못하는 복음 운동이 당대 끊어지고 말았는데, 이 복음 운동을 계속하기 위해서 우리는 이 렘넌트를 계속 양육해야 되고, 그 일을 위해서 필요한 공간이 RUTC입니다. 렘넌트들이 와서 훈련받을 수 있는 후대들이 끊임없이 언약을 전달할 수 있도록 훈련되어진다고 하면 1천만 제자가 세워질 것이고, 그야말로 세계 복음화가 성경대로 이루어진다는 사실을 믿기 때문에 렘넌트와 RUTC는 너무나 중요한 이 시대 최고의 우리 사명이라고 생각합니다. Whenever church politics gained power and the gospel became vague, God prepared historic evangelists. Unfortunately, the gospel movement did not continue on. There have been many individuals throughout the history of Christianity, but Satan blocked the remnant movement. The RUTC is God's great plan to accomplish world evangelization in this age. It will be a training center where remnants to save this age and the world can come together to form oneness for the gospel and evangelism unity. Ultimately, historic, representative, and commemorative blessings will be uncovered through the RUTC. And there our children will receive biblical training through the 5 basic trainings, deeply rooting them in the true gospel. And they're the main figures of world evangelization for the 21st century, who will restore their specialty in studies and skills to change the culture and economy of darkness into the gospel culture and gospel economy, will continue to arise. In this age where the gospel is growing dim and the churches are facing the crisis of turning into a mere religion, God is commanding us to save the remnants. Now, through the RUTC, we must relay the blood of the life of Christ to our future generations. In order to carry out our commission, we must stand and arise. We must find and raise up the evangelists of Romans 16, who preach the gospel and life. Behold, now is the time of grace, the day of salvation. Stand and arise, holding onto the gospel of Jesus being the Christ. Relay this life to all remnants until the end of the age. And remember the time schedule of our life is in the Lord for the sake of this work.